Cuộc thi tháng 12 đó là một ngày thứ 7 tháng 12 lạnh giá, bên ngoài trời tuyết rơi và mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho Giáng sinh. Tất cả mọi người sống ở thành phố Cacao đều rất hào hứng cho ngày mai vì còn 10 ngày nữa là năm mới kết thúc. Mà ở thành phố Cacao, có nghĩa là 10 trong số 10.000 người sống ở đó sẽ được chọn cho một cuộc thi. Cuộc thi là một cuộc đua. Mỗi người được cung cấp 10 manh mối để thu thập và đây sẽ là những gợi ý về cách lấy manh mối tiếp theo. Trong suốt 10 ngày, một người sẽ bị loại và người cuối cùng còn lại sẽ giành được giải thưởng lớn 10.000 đô la. Cuối cùng cũng là Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2019. Mọi người ngồi cùng gia đình xem tin tức và chờ đợi thông báo ai sẽ được chọn cho cuộc thi. Cuối cùng, đến khoảng 10 giờ tối, người ta thông báo rằng vì không có nhiều người muốn được chọn nên họ chỉ đến có 5 người. Lần này sẽ có 5 manh mối. 5 người là Clarissa Joan, Florence Gett, Zoe Fleur, Victoria Ivy và Melanie Jessica. 5 cô gái này sẽ tham gia cuộc thi bắt đầu từ hôm nay. Đầu mối đầu tiên được trao cho mỗi người, đầu mối cho biết cây thông Noel bán ở đâu, tất cả họ đã mất 2 ngày để tìm, lấy và mang về. Bây giờ chúng tôi có 5 người, một người sẽ bị loại cách này. Người đầu tiên tìm thấy nó là Clarissa Joan, nghĩa là cô ấy đã an toàn. Theo sau cô là Florence Gett, Victoria Ivy, Zoe Fleur và Melanie Jessica. Melanie là người cuối cùng kể từ khi cô ấy tìm thấy nó vào ngày thứ hai và bị loại. Manh mối thứ hai khó hơn một chút và nói, nơi tổ chức các bữa tiệc mùa đông. Bây giờ, để làm được điều này, bạn phải đi lên những ngọn núi vì đó là nơi hầu hết các bữa tiệc được tổ chức. Mặc dù một trong những thí sinh, Victoria Ivy, đã đến chuồng trại vì rõ ràng, đó là nơi cô ấy có tất cả các bữa tiệc mùa đông của mình. Florence tìm thấy nó đầu tiên, sau đó là Clarissa và Zoe. Victoria bị loại vì đi nhầm chỗ. Bây giờ chúng ta còn lại Clarissa, Zoe và Florence. Ngày 4 vừa kết thúc nghĩa là còn 6 ngày nữa. Ngày 5 đang bắt đầu và các manh mối ngày càng khó hơn. Manh mối cho ngày hôm nay và ngày mai là sữa mua ở đâu và sô-cô-la nóng được làm ở đâu. Điều này có nghĩa là họ phải đến cửa hàng và ai đó từ cửa hàng sẽ dẫn từng người đến quầy sô-cô-la nóng, nơi họ sẽ nhận được một cốc sô-cô-la nóng ấm tuyệt đẹp và manh mối tiếp theo của họ. Zoe tìm thấy nó đầu tiên, sau đó là Florence. Vào ngày thứ hai của manh mối này là ngày thứ 6 của cuộc thi, Clarissa đã bỏ cuộc và cô ấy nói rằng nó quá khó. Bây giờ nó là giữa Florence và Zoe. Manh mối cho biết nơi đồng hồ điểm 12 và tiếng sói chu, mặt trăng tỏa sáng phía trên ngọn tháp này. Zoe hoàn toàn hiểu nhưng Florence thì không. Florence đã cố gắng tìm ra ý nghĩa của nó. Nó có nghĩa là họ phải đến tháp đồng hồ cũ và lấy manh mối. Zoe đi ngay lập tức và có manh mối tiếp theo. Zoe sẽ giành được 10.000 đô la nếu cô ấy hiểu đúng manh mối này. Nếu không, cô ấy sẽ chỉ nhận được 5.000 đô la. Vào ngày thứ 8, Florence đã bị loại. Zoe đã được đưa ra manh mối cuối cùng và manh mối này sẽ dẫn cô đến giải thưởng lớn cuối cùng của mình, 10.000 đô la. Đầu mối rất khó hiểu và Zoe lúc đầu không hiểu lắm. Manh mối cho biết tất cả các manh mối đã ở đâu. Cô ấy hoàn toàn không hiểu, cô ấy có 2 ngày để tìm hiểu ý nghĩa của nó. Một ngày nọ cô ấy ngồi xuống và nghĩ, điều này có nghĩa là gì, tất cả manh mối đã ở đâu, cho đến khi cuối cùng cô ấy hiểu ra. Nó có nghĩa là nơi nào cô ấy đã tìm thấy manh mối. Cô phải đến cửa hàng cây thông Noel và nhân viên bán hàng đã giúp cô lên núi. Nơi cô có manh mối tiếp theo từ một phụ nữ tại một trong những bữa tiệc mùa đông. Zoe chạy đến cửa hàng và lấy sô-cô-la nóng cho cô ấy. Rõ ràng, manh mối tiếp theo là bên trong cốc sô-cô-la nóng và họ phải hoàn thành toàn bộ trước. Bây giờ Zoe chỉ còn 5 giờ để hoàn thành việc này. Cô ăn xong sô-cô-la nóng, gọi taxi và đến tháp đồng hồ cũ, nơi cô vào trong và có manh mối cuối cùng. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ giành được nó, nhưng cô ấy đã nhầm. Manh mối này dường như khó hơn tất cả những thứ còn lại, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nơi mà sự cổ vũ Giáng sinh được lan tỏa và tất cả mọi người đều vui vẻ. Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả, bản thân thành phố Cacao đã lan truyền tất cả sự cổ vũ Giáng sinh, làm sao cô ấy lại chỉ tìm được một chỗ. Cô bắt đầu hoảng sợ khi biết rằng sau 2 giờ nữa sẽ là năm 2020 và cô sẽ không về nhà với toàn bộ giải thưởng lớn. Cô ấy đã trở lại bằng ngôi nhà của mình và nói chuyện với bạn bè của cô ấy về nó. Đó không phải là nơi mà mọi người đều đến, đó không phải là nơi mà mọi người thường đến, Delilah, bạn của cô nói. Đó là nhà là nơi cổ vũ Giáng sinh được lan tỏa và nhà là nơi bạn ở. Zoe biết chính xác mình cần làm gì lúc này, cô cần đến phòng khách của mình, nơi cây thông Noel đã được dựng lên. Cô ấy đã nhìn thấy tiền ở đó.
Đó là một xấp tiền mặt có tổng số tiền lên đến 10.000 đô la. Cô ấy đã làm được. Zoe cảm ơn tất cả gia đình của. The December contest. It was a cold December Saturday, it was snowing outside and everybody was getting ready for Christmas. Everyone that lived in Cocoa City was excited for tomorrow because it was 10 days before the year ended. Which in Cocoa City, meant that 10 of the 10,000 people living there would be picked for a competition. The competition was a race. Each person is given 10 clues to collect and these would be the hints on how to get the next clue. Throughout the 10 days, one person would be eliminated and the last person left would win the grand prize of $10. 000. It was finally Sunday, December 22, 2019. Everybody sat with their families and watched the news waiting for the announcement on who is going to be picked for the contest. Finally, at around 10 p.m., it was announced that because not many people wanted to be picked, they only came up with 5 people. There would be 5 clues this time. The 5 people were Clarissa Joan, Florence Kate, Zoe Fleur, Victoria Ivy and Melanie Jessica. These 5 girls would be participating in the contest starting today. The first clue was given to each of them. The clue said, where the Christmas trees are sold, all of them had 2 entire days to find it, get it and bring it back. Now that we had 5 people, one person would be eliminated every other day. The first person who found it was Clarissa Joan, meaning she was safe. Followed by her were Florence Kate, Victoria Ivy, Zoe Fleur and Melanie Jessica. Melanie was last since she found it on the second day and was eliminated. The second clue was a bit harder and said, where the winter parties are held. Now, for this, you had to go up to the mountains because that's where most of the parties are held. Although one of the contestants, Victoria Ivy, went to the farm stables because apparently, that's where she had all her winter parties. Florence found it first, followed by Clarissa and Zoe. Victoria was eliminated because she went to the wrong place. Now we're left with Clarissa, Zoe and Florence. Day 4 had just ended, meaning there were 6 days left. Day 5 was starting now and the clues were getting harder and harder. The clue for today and tomorrow was, where the milk is bought and the hot chocolate is made. This meant they had to go to the store and somebody from the store would lead each of them to the hot chocolate stand where they'd get a nice warm cup of hot chocolate and their next clue. Zoe found it first, followed by Florence. By the second day of this clue, which is day 6 of the contest, Clarissa had dropped out and she said it was too hard. Now it was between Florence and Zoe. The clue stated, where the clock strikes 12, and the wolves howl, the moon shines bright above this tower. Zoe completely understood but Florence didn't. Florence tried to figure out what it meant. It meant that they had to go to the old clock tower and get the clue. Zoe went immediately and got the next clue. Zoe would win the $10,000 if she got this clue right. Otherwise, she would get just $5,000. On the 8th day, Florence was eliminated. Zoe was given the final clue and this clue would lead her to her final grand prize, the $10,000. The clue was very confusing and Zoe didn't quite understand it at first. The clue said, where all the clues have been. She didn't get it at all. She has 2 days to figure out what it meant. She sat down one day and thought, what could this mean, where all the clues have been, until she finally understood. It meant where have the clues she's been finding been. She had to go to the Christmas trees store and the salesperson helped her get to the mountains where she got the next clue from a lady at one of the winter parties. Zoe ran to the store and got her hot chocolate. Apparently, the next clue was inside the cup of hot chocolate and they had to finish the entire thing first. Now Zoe only had 5 hours left to get this done. She finished her hot chocolate, called a taxi and got to the old clock tower where she went inside and got the last clue. She thought she'd won it, but she was wrong. This clue seemed to be harder than all of the rest. It didn't make any sense at all. Where the Christmas cheer is spread and everyone is cheerful. This didn't make any sense at all. Cocoa City itself spread all the Christmas cheer. How was she supposed to find just one place? She started panicking knowing that in 2 hours it would be 2020 and she would not be going home with the entire grand prize.
She went back to her house and talked to her friends about it. It's not a place everybody goes, it's not somewhere people commonly go, her friend Delilah said. It's home, home is where Christmas cheer is spread and home is where you are. Zoe knew exactly what she needed to do now, she needed to go to her living room where the Christmas tree was put up. She saw the money there. It was a stack of cash that summed up to $10,000. She'd done it, Zoe thanked all her family.